माउंटेन क्लाइंबिंग, एल्पिनिज्म, पर्वतारोहण, ए टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग आर मेड टू ए डाइटी आल्टर ALTR, वह स्थान जहाँ भगवान पर चढ़ने वाली सामग्रियाँ रखी जाती हैं। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द एल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस, एल्टीमीटर, ऊंचाई नापने का यंत्र। द हाइट एबव सी लेवल, एल्टीट्यूड, ऊंचाई। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, अल्ट्रिस्ट, परोपकारी। ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, alumnus, ALUMNUS, भूतपूर्व छात्र। One who plays for pleasure rather than as a profession, a person who is neither well experienced nor professional, a non-professional who is inept in a particular activity, amateur, 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 शौकीन व्यक्ति। Fear of riding in a car, amaxophobia, वाहनों का डर। A diplomatic representative in another country, ambassador, राजदूत। Able to use the left hand and right hand equally well, ambidextrous, उभय हस्त, दोनों हाथों से समान रूप से काम करने वाला। Capable of being understood in neither of two or more possible senses and therefore not definite, ambiguous, अस्पष्ट, संदिग्धार्थी। Having or showing both good and bad feelings, ambivalent, उभयभावी, किसी चीज़ के बारे में दोहरे मनोभाव वाला। One who has the qualities like shyness and openness at the same time, ambivert, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, दोनों प्रतिभा बराबर है उसके पास। Walk or move at a slow, relaxed pace, to walk aimlessly, amble, AMBLE, धीमी गति से चलना। Make, better, something bad or unsatisfactory, ameliorate, 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 बेहतर बनाने के लिए, सुधार करना। Readily reacting to suggestions and influences, willing to be guided or controlled, amenable, 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 आज्ञाकारी। Someone who is friendly and good natured, amicable, AMICABLE, मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण। A partial or total loss of memory, amnesia, 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 भूलने की बीमारी। An official pardon, the formal act of liberating someone, कानून रूप से क्षमा। Amnesty, 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 राज क्षमा। Not following any moral rules and not caring about right, wrong, नैतिक नियमों को न मानने वाला। Amoral, AMORAL, नीतिहीन। Animal that can live both land and in water, on land and in water, amphibians, 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 उभयचर जंतु, वह जानवर जो जल और स्थल दोनों में रह सकता है। A person who has had one or more limbs removed, amputee, 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 अपंग, छिन्नांग। Comparison between things that have similar features, analogy, 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 समानता। Detailed examination of something complex, analysis, 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 विश्लेषण। A person who believes that laws and governments are not necessary, a person who believes in or tries to bring about a state of lawlessness, अनार्की, इसको बोलते हैं अराजकतावादी जो होता है, अनार्किस्ट, ANARCHIST, अनार्किस्ट, अराजकतावादी। A situation in a country, an organization, etc., in which there is no government, order, control, anarchy, 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 अराजकता। The branch of science concerned with the bodily structure of humans, animals and other living organisms, anatomy, 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 शरीर रचना विज्ञान। A person who presents a radio, television program, anchor, ANCH और anchor, समाचार उद्घोषक। Belonging to long past, ancient, 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 प्राचीन समय। A short, interesting or amusing story about a real
person or an event. Anecdote, 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 लघु कथा, a medical specialist who administers drugs for relieving pain during surgery. Anesthetist, anthetist, anesthetist, बेहोशी लाने वाला, like a weak and old woman. Anile, 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 कमजोर वृद्ध महिला के समान. A strong dislike, hostility. Animosity, 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 घृणा, चिड़ भी बोलते हैं इसको. To destroy completely, annihilate, 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 विनाश करना. The date on which an event happened in some previous year. Anniversary, 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 सालगिरह. A fixed sum paid annually, annuity, 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 वार्षिक भत्ता. Whose names are not known, an unknown author. Anonymous, 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 बेनाम, गुमनाम. Obsessive desire to lose weight by refusing to eat. Anorexia, 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 वजन कम करने के लिए भोजन त्याग की तीव्र इच्छा. A collection of poems, stories, etc. that have been written by different people and published together in a book. A collection of poems. Anthology, antholog, anthology, साहित्यिक संग्रह, इसको काव्य संग्रह भी बोल सकते हैं. The study of human race, especially of its origin, development, customs and beliefs. Anthropology, मानव विज्ञान. Look forward to, anticipate, 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 आशा रखना. A medicine to nullify the effect of poison. Antidote, 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 विषनाशक. Strong dislike between two persons. A deep-seated feeling of aversion. Antipathy, 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 घृणा, चिढ़. One who studies antique things. Antiquarian, 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 पुरातात्विक. The exact opposite. Antithesis, 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 विपरीत, प्रतिवाद. Words which are opposite in meaning. Antonym, 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 विलोम शब्द. A policy that suggests people on the basis of race. A policy of racial discrimination. Apartheid, 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 रंग भेद, यानी कि गोरा काला वाली जो होता है भेद, उसको कहते हैं. A set of rooms forming one residence in a building. Apartment, 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 किसी इमारत में कमरों का समूह, उसे फ्लैट बोलते हैं. Showing or feelings no interest, enthusiasm और concern. Apathetic, 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 उदासीन, भावहीन. The feeling of not being interested in or enthusiastic. Apathy, 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 उदासीनता. धन्यवाद. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस. जय हिंद, जय भारत.